Hello. Hello. Good morning, everybody. All of you are welcome in today's session. The name of today's session is Direction, Subdirection, and Map Reading. I introduce myself. I am Srikant Tani from Jilla Parishad Primary School, Z.P.Ahilyanagar, Taluka Patradi, District Ahilyanagar. I have been teaching in Jilla Parishad Ahilyanagar since 20 years. Now, the topic today given is in front of you. The name of the topic is Direction, Subdirection, and Map Reading. First of all, आज गुरुपौर्णिमा आहे. तर गुरुपौर्णिमेच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णू, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः. आजपर्यंत शिकवलेल्या सर्व गुरुजनांना वंदन करून आजच्या या तासिकेला मी सुरुवात करत आहे. या तासिकेमध्ये 3 घटक कव्हर केलेले आहेत. डायरेक्शन, सब डिरेक्शन अँड मॅप रीडिंग. या 3 टॉपिक मधून परीक्षेसाठी आपल्याला 2 प्रश्न येतात. अतिशय सोपा घटक असून आपण जर त्याकडे थोडेसे लक्ष दिले आणि थोड्याशा काही गोष्टी लक्षात ठेवल्या तर आपण पुढे जाऊ शकतो आणि सहजासहजी हे सर्व प्रश्न यावरील सोडवू शकतो. In this picture, we can see different types of rows. There are four rows. 4 बाण दिलेले आहेत पाच चित्रामध्ये. तर ते बाण आपण नेहमी वाहतुकीच्या दृष्टीने रस्त्यावर चालताना कायमच पाहतो. तर 4 बाणांचा संदर्भ जर घेतला आपण, ही दिशा दाखवलेली आहे. हे उजवीकडे दाखवतोय, हे डावीकडे दाखवतोय. ही खालच्या बाजूला आहे आणि हे वरच्या बाजूला आहे. तर संबंधाने पाहताना आपण याचा थोडस डिटेल जाताना हे 4 जे रोज, दिस इज कॉल्ड right. This row is in the right direction. When we will see second arrow, this is downward. This shows downward direction. This is upward direction. And this arrow is towards left. There is question on these 4 arrows, so that we should know these 4 arrows properly. First one is right. राईट उजवी बाजू आपण दाखवताना हा राईट एरो वापर. जेव्हा आपण प्रवास करत असतो तर आपल्याला गुगल मॅपच्या सहाय्याने प्रवास करत असताना इट ऑलवेज सेज अस टर्न राईट, टर्न लेफ्ट, टर्न राईट, टर्न लेफ्ट. These rows are very important. Arrows are very important in this process. This first one is right arrow. This is downward arrow. Downward direction is shown like that. This downward direction shows like that. Down. आपल्या पायाकडची जी बाजू आहे ती डाऊनवर्ड डिरेक्शन आहे आणि इकडे अपवर्ड जी वरची बाजू आहे, आपण म्हणतो झाड ज्या पद्धतीने वरती वाढत राहतं किंवा आपल्या डोक्याकडची बाजू, दिस इज अपवर्ड डिरेक्शन. पायाकडची बाजू डाऊनवर्ड डिरेक्शन, वरची बाजू डोक्याकडची अपवर्ड डिरेक्शन. अँड दिस लास्ट फोर्थ वन इज लेफ्ट. लेफ्ट डावीकडची बाजू. आपण जन्मापासूनच उजवं डावं ऐकत राहत असतो आणि जनरली मॅक्झिमम जे लोक असतात, मॅक्झिमम लोक, तर आपण म्हणतो की
उजव्या हाताने जेवण करतात. मग लक्ष ठेवायला सोपं जातं की तो उजवा हात आहे, कोणता उजवा हात आहे हे सांगताना आपल्याला तो जेवण करतो. पण बरेचसे काही डावे पण असतात काही टक्केवारी, पण त्या पद्धतीने आपल्याला उजवा आणि डावं लक्षात ठेवायला सोपं जातं. जर उजवा आणि डावं प्रॉपर पद्धतीने कळालं तर पुढच्या दिशा आपल्याला सहजासहजी चांगल्या आपण कळून घेऊ शकतो किंवा समजून सांगू शकतो. यामध्ये आपल्याला पुढचा प्रकार बघायचा आहे. We draw 4 lines like this. These are the lines up. 4 lines we have drawn here. This is horizontal line and this is vertical line. These are 4 lines, 4 direction we have to write down here. We always say the sun rises in the east. Sun rises in the east. First, we have to keep in mind east is here, east, and west. This we have to keep in mind while writing down this map of direction. And simple word is becoming here. You are seeing in the picture WE. If we keep in mind there is only WE, we can write these 4 directions easily. W for west and E for east. East we have said the sun rises in the east. Sun rises in the east. सूर्य पूर्वेला उगवतो. And this one is west, पश्चिम. The sun sets, we can say here sunsets in the west direction. These 2 points, when we complete, understand properly, we should know, we can know next points. The upper direction is always north, उत्तर. वरची दिशा आपण नॉर्थ लक्षात ठेवणार आहोत आणि खालची दिशा आहे डाऊनवर्ड डिरेक्शन. The 4 arrows we learned at first, these are left, right, up and down. It comes here. This is south, downward direction. पायाकडची बाजू म्हणतो आपण ती साऊथ लिहिलेली बघायचं समोर. वरची जी उत्तरेकडची दिशा आहे तिला म्हणतो आपण नॉर्थ. In this way, for learning these points and directions, this is very important. These 4 directions we have to keep in mind always, and we can solve some related questions and like points here. Each topics is covered in 3 sections. So the first we have learned, there are 4 directions: east, west, north and south. When we come next, there are some questions related on this point so that you can understand these 4 directions easily. We will go towards first question. Here you can see east, west, south and north. In this line, you can see here there is a nice tree
Here is written east, west, south and north. Now we will go towards first question. Can you see and read this properly? The first question is, a tree grows in dash dash direction. झाड टिंब या दिशेने वाढते. पुढे झाडाचं चित्र दिलंय आपल्याला. असं वाटायला नको की झाड वरती म्हणजे झाड कोणत्या प्रकारचं आहे. कारण जेव्हा आपला जास्त विज्ञानाचा अभ्यास होतो आपण म्हणतो काही झाड तर मुळ झाडाची खालती पण आहेत, खाली पण वाढत राहतात. पण त्या संदर्भाने इथे एक झाड पण दिलंय आपल्याला पुढं आणि प्रश्न विचारलेला आहे, अ ट्री ग्रोज इन डॅश डॅश डिरेक्शन. त्याच्या उत्तरापर्यंत जाताना आपल्याला 4 पर्याय दिले आणि आपल्याला 4ही पर्याय पूर्णतः वाचायचे आहेत. पहिल्याच पर्यायावरून उत्तरापर्यंत जायचं नाही. कारण बरेचदा पहिले दुसरे पर्याय फसवे असू शकतात की जे उत्तराच्या जवळ असतात परंतु उत्तर नसतात. मग आपण 4ही पर्याय पूर्णतः वाचून उत्तर कोणते आहे हे कन्फर्म होऊ शकते जेव्हा आपण 4ही पर्याय पूर्ण वाचतो. त्यासाठी पहिलं उत्तर दिले आपल्याला डाऊन. डाऊनवर्ड डिरेक्शननी डाऊनवर्ड डिरेक्शन इथे डाऊन आहे. झाड आपण पाहतोय चित्रामध्ये ते काही खाली वाढत नाहीये, त्याच्यामुळे डाऊनवर्ड हे पहिलं उत्तर आपलं इथे कॅन्सल होते. राईट ते जे आपण पाहिल्या लेफ्ट राईट ते आपल्याला फसवण्यासाठी दिलेलं आहे, हे सुद्धा उत्तर त्याचं असू शकत नाही. त्याच्यानंतर पुढे लेफ्ट पण दिले आणि इथे एक शेवटचे उत्तर आहे अपवर्ड. आपल्याला बाण सुद्धा दाखवलेला आहे वरच्या दिशेने. जर पाहिलं आपण झाड वरच्या दिशेने वाढतात, सूर्यप्रकाश मिळून त्यांची जी ग्रोथ आहे ती वरच्या दिशेने होत असते. अँड इन दिस क्वेश्चन वी कम टू द आन्सर, अ ट्री ग्रोज इन अपवर्ड डिरेक्शन. सो fourth option is correct. Here first we have to read all these 4 answers provided to us and we have to come to answer after reading. Then we will go towards second question. Here you can see second question properly. You can read in mind. This is second question on the basic directions. Second question is, Mumbai is in the dash dash direction in the map of India. For solving these questions, we should know map of India. Here in this picture, you can also see map of India. In this map of India, we have to keep us in mind always that Mumbai is in the west direction of India. Mumbai is also capital of Maharashtra. Here is we have to keep in mind, as first we have said, these 4 points: east, west, north and south. Here WE, this is also shortcut I have said to keep in mind for the proper understanding. Here question is here, Mumbai is in the that direction in the map of India. This is the map of India and Mumbai is shown here. This is Mumbai in the west direction. While solving this, first is given here west and this is the answer. We don't have to read when its answer comes first, but we have said
all 4 points should be read. Next, also east. East is like here. North. North is upper direction, and this is south. South. While solving questions like this, we should keep in mind map of India and map of Maharashtra properly. All the states and districts we should know for details. Then we will go towards next point. Next question. This is the third question. You can watch on your screen. Read questions in English only. There is given question in Marathi also. But you will have to read question in English maximum times so that you can understand and try to learn and speak English easily. Here is the question that I am going to read. To which direction is the road in the picture going? Or choose correct option. चित्रातील रस्ता कोणत्या दिशेने जात आहे? योग्य पर्याय निवडा. हा जो प्रश्न आहे हा परीक्षेला आलेला प्रश्न आहे बघा. The arrow shows that direction. This arrow is given here, and in this picture also you can see this is the arrow, and we have to find out the direction of arrow. That is, we have given also 4 answers. First one is left, right, up and down. In this picture we can see here direction. This is the right direction, this is left, upward and downward. So we come towards its answer, and that is, here is given left is not left is this side, right. This is the answer. Up, not upward and downward. These are different points, but we have given 4 points, so it comes here. Next we will go towards next question. In this picture, you can see boy is standing near the table, and we have asked in which direction. We will read questions. To which direction of the table is the boy standing? चित्रातील मुलगा टेबलाच्या कोणत्या दिशेला उभा आहे? जर टेबल बघितला आपण आणि व्यवस्थित याचं चित्र बघून, तर हा जो मुलगा आहे, who is wearing a nice cap, he is standing in the right side of the table. This is practice session on 4 directions, main directions, 4 main directions. We have to revise and keep in mind east, west, north and south. East, west, north and south. After completing this main direction, we will go towards next point. Here are also some questions related on this point. You can see in the picture. In which of the given options are the dots joined correctly? Here are given down, left, right and up. In this picture, you can see down. Here is not down. Down we will see first. In no one picture is given here down, but in this we can see down. Okay, down. Next we will see left. This is right, so this is also wrong. Up is upward direction. This picture goes in upward direction. And right, this is also here right. But in this down, this picture we will correct, and this is down, and this is left. Next 3 and 4 are also wrong, because
one arrow is wrong there. So this is the second picture, and this is we can complete. The questions we have to say that the questions like this are in the exam. Here given only we have to confirm down, left, right, and up. Next question. In this picture, we can see here 4 pictures. First one is jeep, clouds, temples, and this is something different. We have asked here, choose the correct direction of the temple. In this picture, we can see here temple, jeep, clouds, and this building. We will have to first decide what is the directions of these pictures. Here we have told this downward direction is always south. This is north. This is, here we write like this, W and E for the convenience. And in this picture we can see in the north direction there is cloud. In the west direction it is, here is jeep, nice jeep. Here is direction is building, and at the south we can see here temple. We can understand temple with the help of this flag here given. We can understand where is flag. Now you can see in the screen the question properly, and this is the answer. देवळाची योग्य दिशा कोणती आहे? तर ती आहे ती आपली बघा साऊथ. अशा प्रकारची सोपी सोपी प्रश्न परीक्षेला असतात की जे आपण सहजासहजी सोडू शकतो. इंग्रजीचे प्रश्न सर्वात सोपे असतात, फक्त थोड्याशा कॉन्फिडन्सची गरज असते. जेव्हा आपण थोडासा जास्तीत जास्त सराव करू जेवढ्या जास्तीत जास्त प्रश्नांचा, तर एकही प्रश्नाचे उत्तर त्याच्यामध्ये चुकणे शक्य नाही. Seventh question. In this picture, you can see a red color car, and it is taking a turn while going on the road. It is going to take a turn. It is taking turn. We have asked, पुढील चित्रातील मोटार गाडी कोणत्या दिशेने वळत आहे? तर हे जर पाहतो आपण इकडची दिशा, इकडची राईट आहे, इकडची लेफ्ट आहे. त्याच्यामुळे प्रश्नाचं उत्तर येताना लेफ्ट is become answer. After completing such a nice questions on these basic points, there are some questions related to this. More questions, some more questions. In this picture, you can see here question. Madhya Pradesh is to the dash of Maharashtra. मध्य प्रदेश महाराष्ट्राच्या टिंबटिंब दिशेला आहे. खाली पण प्रश्न आहे बघा सारखाच. तर हा प्रश्न सोडवताना आपल्याला मध्य प्रदेश महाराष्ट्राच्या कोणत्या दिशेला आहे, तर आपल्याला काय लागेल? त्यासाठी भारताचा मॅप लागेल. भारताच्या मॅप बरोबर आपल्याच्या बाउंड्रीज आहेत महाराष्ट्राच्या, त्या सुद्धा आपण इथे पाहू शकतो. मध्य प्रदेश, हे आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश महाराष्ट्राच्या उत्तरेला आहे. ही जी दिशा पाहतो आपण महाराष्ट्राच्या वरची बाजू म्हणजे उत्तर दिशा, तर ते आपण उत्तराकडे बघा. याच्या उत्तर दिशेसाठी आपण पाहिजे नॉर्थ येते. मध्य प्रदेश इज टू द नॉर्थ ऑफ महाराष्ट्र. मध्य प्रदेश महाराष्ट्राच्या नॉर्थ दिशेला आहे. महाराष्ट्राचा नकाशा आणि भारताचा नकाशा आपण बऱ्याचदा आपल्याकडे शाळेमध्ये पिसाळलेले तुकडे रबरी, त्या नकाशामध्ये आपण स्टेटचे वेगवेगळे तुकडे जोडू शकतो आणि भारताच्या नकाशामध्ये कोणते स्टेट दाखवू शकतो पुढे विथ कॅपिटल. त्याची कॅपिटल सुद्धा आपल्याला दिलेली लावायला तिथं. आणि दुसरा मुद्दा येतो
महाराष्ट्राचा, तो सुद्धा ते जे चार्ट आहेत त्याच्यामध्ये वेगवेगळे महाराष्ट्राच्या आकारात जिल्ह्याचे तुकडे केले आहेत, कट पीसेस. The pieces we can cut, we can place there, and keep in mind where district and states are located properly. Next question. Goa state is to the dash of Maharashtra. This question we have to solve with the help of the map. This is not possible to answer directly. So we have given in the picture already their map, and after that we have to solve it. गोवा हे राज्य महाराष्ट्राच्या पश्चिम दिशेला आहे. आता या पिक्चर मध्ये आपण पाहू शकतो की एवढ्या मोठ्या नकाशाच्या खाली छोट्याशा बाजूला इथं गोवा दिलेलं आहे. आणि गोवा महाराष्ट्राच्या कोणत्या दिशेला आहे, तर ते साऊथ दिशेला आहे. साऊथ. Here, south is the first answer. गोवा हे राज्य महाराष्ट्राच्या साऊथ दिशेला आहे, दक्षिण दिशेला आहे. So here statement becomes like this. Goa state is to the south of Maharashtra. Then another question. Solapur district is to the dash of Satara district. This is different question. Here we can see Solapur district is to the dash of Satara district. In this map we can see here Solapur, Satara is given here, and this is Solapur, not written here, but it is Solapur. Satara is here, and we have asked Solapur. Solapur Satara is कोणत्या दिशेला आहे? Solapur is here. Solapur district, साताऱ्याच्या, सोलापूर जिल्हा साताऱ्याच्या. आता बघा काय लागेल आपल्याला, सातारा. आणि सोलापूर इकडच्या त्याच्या उजव्या बाजूला. तर इन दिस we will come towards answer in the right direction. Solapur district is to the right of Satara district. The next question is the state of Chhattisgarh is to the dash of Maharashtra. छत्तीसगड राज्य महाराष्ट्राच्या कोणत्या दिशेला आहे? छत्तीसगड. This is the question. Chhattisgarh. In this picture we can see here, this is Chhattisgarh. These are the boundaries of Maharashtra. We have some questions related on the boundaries in this session. We will see next in the point. Chhattisgarh is here. And we have asked Chhattisgarh महाराष्ट्राच्या कोणत्या बाजूला आहे? कोणत्या बाजूला आहे ते? This is the right side. This is left side. Right side ला आपण म्हणू शकतो. And this is right side इकडे दिलेली जी आहे तीच कोणती आहे? Here is west and this is east. East side ला छत्तीसगड आहे बघा. छत्तीसगड east. In this answer, this is very important question. The state of Chhattisgarh is to the west of Maharashtra. छत्तीसगड महाराष्ट्राच्या पश्चिमेला आहे. In this way, we have completed basic directions: east, west, north and south. Next, we will move towards our next point, that is subdirection. For understanding this subdirection, we have provided the picture like this. This picture you have to see properly and understand all the things given here. First, we have said sun rises in the east and sun sets in the west. Here are also given nice picture of the sun. There are 4 basic directions and 4 subdirections. After counting this, all becomes 8 directions. You have to see this picture properly for a minute, and while then we will take some questions and details on this.
This is the main soul of our topic. We should know all these subdirections and then we can solve all the questions. We have as first seen 4 basic directions. East, west, north and south. In the map of India, we have to remember in this west direction, there is always the capital of Maharashtra, Mumbai situated. आणि पश्चिम दिशा लक्षात ठेवायला लागेल आपल्याला. या पश्चिमेकडे मुंबई आहे, जे भारताचे किंवा महाराष्ट्राचे पश्चिमेकडील टोक आहे. आणि ह्या पॉइंटवरून आपण लक्षात ठेवू शकतो all these directions. And we have given simple words for keeping in these directions. Mind, W-E, west. In the east direction, sun rises and west, sun sets. We have said upper direction is always north and downward direction is south. And we have to learn now 4 next directions. In the Marathi, we can see here A, N, P, W, U, I आणि पू. आता इथं कसं संदर्भ आहे लक्षात ठेवायला एक सोपी आहे. आणि आपण सहजासहजी 8ही दिशा मराठी आणि इंग्रजी मधून लक्षात ठेवणार आहोत या टेक्निकनुसार. एकच आपल्याला शब्द लक्षात ठेवायचा आहे. आदन पवा उईपू. आदन पवा उईपू. आ म्हणजे सुरुवातीतून करणार फक्त, कारण लक्षात ठेवायचं तर इकडं अँटी क्लॉकवाईज घेतोय आपण बघा घड्याळाच्या विरुद्ध दिशेने. आ आग्नेय, द दक्षिण, व वायव्य. आदन आदन न आहे, आदन नैऋत्य, प पश्चिम, वा वायव्य, उ उत्तर, ई ईशान्य, उ पूर्व. मग या टेक्निकनुसार आदन पवा उईपू हे झालं मराठीसाठी. पण इंग्रजीमध्ये खूप सोपं आहे बघा लक्षात ठेवण्याची पेक्षा. मराठीपेक्षा ही इंग्रजीमध्ये लक्षात ठेवणं सोपं असं आहे की आपण जेव्हा 4 बेसिक डिरेक्शन लिहितो, 4 बेसिक डिरेक्शन लिहिल्यानंतर त्या उत्तर आणि पूर्वच्या मध्ये उत्तरला शब्द आपण वापरला नॉर्थ आणि पूर्वला वापरला ईस्ट. पहिल्यांदा दोन्हीकडे नॉर्थ शब्द लिहायचा, दोन्हीकडे नॉर्थ शब्द लिहून टाकायचे. वरची वरचे जे 4 शब्द केलेत आपण वरचे 2 त्यामध्ये कंपल्सरी नॉर्थ लिहून टाकायचं पहिल्यांदा. आणि इकडे जे आपण ईस्ट लिहिलंय त्याच्यापुढे ईस्ट लिहून टाकायचंय. त्यासारखंच त्याचप्रमाणे इकडे सुद्धा नॉर्थ लिहिले पहिल्यांदा आपण, आणि इकडची जी खालची दिशा आहे पश्चिम वेस्ट ती पण लिहून टाकणार आपण पहिल्यांदा. मग हे जर पूर्ण झालं आपलं लक्षात ठेवायचं सोपं. अगोदर नॉर्थ लिहून टाकायचं आणि इकडची ईस्ट जी आपण लिहिली अगोदर ईस्ट ती लिहायची, आणि इकडे जे पश्चिम मध्ये आपण वेस्ट लिहिलंय हेच नॉर्थ पुढे वेस्ट लिहून टाकायचंय. तर अशा प्रकारे या 4 वरच्या दिशा पूर्ण झाल्या. आपला वरचा टप्पा व्हाईल कमिंग डाऊनवर्ड्स, व्हाईल कमिंग डाऊनवर्ड्स. डाऊनवर्ड्सचा पण संबंध आपण लक्षात ठेवू शकतो बघा त्याच पद्धतीने. डाऊनवर्ड मध्ये आपण पहिल्यांदा साऊथ शब्द दोन्हीकडे लिहून घेणार. When we write down these 2 words, 2 directions, south at first, south here, and after here is written east. So this becomes southeast and this becomes southwest. म्हणजे मराठीपेक्षा इंग्रजीमध्ये लिहिणं सोपं आहे. फक्त लक्षात काय ठेवावं लागतं आपल्याला, एकच गोष्ट लक्षात ठेवावी लागते सर्वात महत्वाची. वरती जेव्हा आपण नॉर्थ लिहायचंय नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, आणि खाली लिहिताना तर साऊथ लक्षात ठेवणार आपण. साऊथ ईस्ट साऊथ वेस्ट, साऊथ ईस्ट साऊथ वेस्ट. या प्रश्नांचा उपयोग आपल्याला उपदिशांचा वापर करण्यासाठी आणि उपदिशा कोणत्या 8 मधलं कोणत्या दिशेला आहे विचारू शकते त्यावरच्या प्रॅक्टिस क्वेश्चन घेणार आहोत आपण पुढे बघा. पहिल्यांदा आपल्याला पिक्चर डायग्राम आपल्या वहीमध्ये सर्वांना काढून ठेवायचा आहे.
हा जो सर्वात महत्वाचा डायग्राम आहे. वी कॅनॉट सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन्स विदाउट दिस डायग्राम. मराठीमध्ये पण आपण सोपी ट्रिक सांगितली आहे, ती सर्वजण लक्षात ठेवू शकतात. आणि इंग्रजीमध्ये तर त्यापेक्षाही सोपं आहे लिहिण्यासाठी. परंतु जर नाही कळालं वरती काय करायचं, वरती नॉर्थ कळालं तरच हे लिहिता येईल. आणि खाली साऊथ, ईस्ट, वेस्ट त्याचा संबंध आहे, वरचा नॉर्थ आणि साऊथ. जेव्हा आपण हे प्रॉपर्टी या दिशांचं नॉलेज घेऊ त्यावरचं जे डिफरंट क्वेश्चन्स आहेत, अँड दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू आवर डेली रुटीन लाईफ. We have to use all these directions. We use basic directions while in Google Maps. While traveling, we use right, left, and these some directions we use. Some new architecture जेव्हा आपल्याला घर बांधायचं असतं, कोणत्या दिशेला काय पाहिजे, तर त्या दिशेच्या हिशोबाने ही काही जण या पूर्ण 8 दिशांचा विचार करून घराचे स्ट्रक्चर उभे करत असतात. सर्वांनी हे वही लिहिलं असेल किंवा याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या. एक स्क्रीनशॉट काढून घ्यायचा की ज्या प्रॉपर 8 दिशा आपल्याला माहित असल्याशिवाय आपण पुढची प्रश्न सोडवू शकत नाही. Here is a given picture. You have to see very carefully this picture. In this picture, you can see Rama is standing there. There is home, temple, railway station, bus stand, school. And here is given role map for answering these questions. You have to observe this picture very carefully. After watching this picture, we can go towards its questions. Nice pictures are given. We will see every picture separately. Here is the railway station, temple, home, school, and this is bus stand. And main point is given here. Here is shown us north, south, east, and west. In this picture, we can see all these 2 points are there. This is only one point, temple, that comes towards north direction. And these both pictures go in the sub directions. This is northeast and this is northwest. This bus stand is at the southwest, and the school is located at the southeast. There are some questions related on that picture. We will take some questions. First question is given here. Rama's home is in the direction. बघा आपल्याला त्या सब डायरेक्शन वरही प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. There are given 4 sub-directions and we have to find the proper answer of this Rama's home. We can find out Rama's home in which direction when we will understand all these directions properly. And we have said, we have given some points how to understand this. Here given us directions. Rama's home. This is north, east, north, west. This is east, southeast, and this is southwest. We can write 8 directions like this in this way. We have asked here Rama's home is in the direction. We can see here Rama's home. Rama's home is in the. We have to find it is in the upper section, and upper section we have said it is north. North, and this. In this map you can see here this point northeast.
This side comes east and this west. Northeast. This is Rama. And Rama's home is in the northeast. Northeast direction. Then our question answers come here. North. In this way we can see here Rama's home is in the northeast. This is the answer. Then we will go towards next question. Rama's 14th question is here. This is 14th question. Rama's school is in the that direction. We have to find out where Rama is standing and where its school location is. For the completing this, we will go to in this point Rama and school. Here we can see Rama. Rama is standing and the school is at the bottom. Here, in this picture, we can imagine this whole picture we have to consider, and this is the southeast direction in which school is located. So its answer comes southeast. Rama's school is in the southeast direction. We have to southeast. This is the answer. We have to complete and take its number 3 in the answer sheet. We have to circle properly while writing these questions. These 3 answers come and complete in the section. We will next question is the railway station is in the that direction. Railway station. Now we have to find out where railway station is located. We have to go once again towards picture which is provided to us here. Railway station. In this picture, if we cannot understand what is the picture properly, there is also written like this railway station. In this picture, you can see where railway station is located. As this, like you can confirm. Increase this picture like this also. This is, and this north is here, this west, and this like this. When we make the raw drawing like this, you can easily understand the railway station is in the northwest direction. Railway station is in the northwest direction. The bus stand is in the right direction. Like the same way, bus stand is also here provided us. We can increase this line like this, and this is southwest direction where bus stand is located. In this map, you can easily understand the bus stand is located in the southwest direction. These are the practice questions. We will enhance our knowledge towards subdirection and get confirmation of which direction where it is located. And I think last question is there on the same pattern, and that question goes, the sun rises. This is different question. This question comes from the exam, and this is the questions we have taken a lot of time from the starting. The question is here, the sun rises in the dash. 2017 साली जेव्हा 5वी ला पेपर होता त्यावेळेस प्रश्न आला होता. The sun rises in the east direction. East. 4वी 5वी जरी आपण पाहतो परीक्षामध्ये जो बदल झाला आहे, 5वीची परीक्षा 4थी झाली, परंतु जे घटक आहेत इंग्रजीचे घटक बऱ्यापैकी जसे तसेच राहिले आहेत. आणि असं काही नाहीये की 4थीला थोडस खालचा वर्ग कमी विचारू, अवघड प्रश्न म्हणजे ते विद्यार्थ्याच्या दृष्टिकोनातून असतात, विचारलेले असतात ते देखील. त्यामुळे सर्व घटकांची तयारी अतिशय सखोल करणे गरजेचे आहे, तरच आपण उत्तरापर्यंत जाऊ शकतो. अन्यथा वरवर अभ्यास करून
उत्तरापर्यंत पोहोचणे शक्य होत नाही. Here are some basic questions which are related to our knowledge, and we should know map of India and map of Maharashtra properly for answering these questions. We will also show these questions with the help of map, and we will answer and go towards its completion. In this picture, you can see a nice picture on the top of that is Gateway of India. Here it is located in the Mumbai near Taj Mahal Hotel. These questions, for solving these questions, we require different maps, map of Maharashtra and map of India. Here, which district of the state of Maharashtra is area-wise largest? We have asked question. We have to understand its meaning properly by reading one to two times. If we cannot understand in first reading, we have to also read this question in second time. Question I am going to read. Which district of the state of Maharashtra is area-wise largest? Area-wise largest. कोणता जिल्हा आहे असा की जो महाराष्ट्राचा आहे? Here we have given options: Nagpur, Satara, Pune, and Ahmednagar. Ahmednagar's name goes changing, and that's going on now Ahilyanagar. Its answer. State of Maharashtra area-wise largest is Ahmednagar district. Second question. We can also see in this map Ahmednagar district. That is the Ahilyanagar, largest in the Maharashtra state. Second question. How many revenue divisions does Maharashtra have? महाराष्ट्रामध्ये किती रेव्हेन्यू डिव्हिजन्स आहेत? रेव्हेन्यू महसूल विभाग. तर हे जे महसूल विभाग आहेत ते आपण बघू शकतो. हे रेव्हेन्यू डिव्हिजन्स: नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर, पुणे, and Konkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. These 6 are the regions, revenue divisions. Here in this picture, you can see different colors are used for the different revisions. This Konkan is in yellow color. This Pune division, this is Aurangabad division, this is Amravati division, this yellow is Nagpur division, and this is Nashik division. Different districts are also shown in this map properly. Next question, we will go. Here is given detailed information. Revenue division 6, district 36, Alka 358. National anthem was going on, so we keep us harmony. Now we will answer these questions
Which how many revenue? We have seen just now there are six. There are six divisions. Does Maharashtra have? Which district largest Ahilyanagar? Which national park is located on the south of Maharashtra? These are general knowledge questions. Which national park is located on the south of Maharashtra? We can see here there are four districts: Kolhapur, Satara, Sangli, and Solapur. There is Chandoli National Park that is at the south of Maharashtra. Here is question: which district from the following does not have coastal border? Coastal border म्हणजे काय? कोस्टल म्हणजे काय? समुद्र किनारा. कोणता जिल्हा याच्यापैकी की ज्याला समुद्र किनारा नाही? वी कॅन वी हॅव टू गो towards in the map of Maharashtra to find out this answer. Sindhudurga, Kolhapur, Mumbai, and Ratnagiri. These four districts we have given here. We know Sindhudurga have coastal region, Mumbai is also having coastal region, Ratnagiri is having coastal region, but only Kolhapur. We can see in the map. Kolhapur is the district where we cannot see. We cannot see Kolhapur is here. Coastal region. This is the coastal region of Maharashtra. We can see here. What districts come here? Raigad, Ratnagiri, Sindhudurga. But Kolhapur is here. Satara, Sangli, Kolhapur is here. So it doesn't have coastal region. So we come to the answer. Which district does not have coastal border? So its answer is Kolhapur. Next question is, mostly which types of soil occupies a large area of Maharashtra? Here are given four types of soils. We know black regular soil, काळी मृदा म्हणतो आपण महाराष्ट्रात सर्वत्र तीच आहे. खाली प्रश्न आहे शेवटचा. How many number of states? Six question you have to read in mind this question, and can you imagine what's its meaning? We have to read this question. How many number of states does share border with Maharashtra? अशी किती राज्य आहेत की जी महाराष्ट्राबरोबर त्यांची बॉर्डर शेअर करतात? राज्य विचारलेत आपल्याला आता, आणि जे शोधायचे काय तर बॉर्डर त्यांची. त्यासाठी आपण नकाशामध्ये जाऊयात ना एकदा. आणि महाराष्ट्राबरोबर किती राज्यांची बॉर्डर आहे ते आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. त्याच्यासाठी आपण here in this picture we can see Maharashtra. First state one is Goa. Then in the upper side it is Gujarat. Here is Madhya Pradesh. It is Chhattisgarh. Then Chhattisgarh, Telangana, and this is Karnataka. We can count this 1, 2, 3, 4, 5, 6. In this way, there are 6 states which are near Maharashtra and sharing their border with Maharashtra. So our answer comes here. There are 6 states which have shared their border with Maharashtra. And this is the last question on this topic. Which is the sub-capital of Maharashtra? We have answer provided: Mumbai, Nashik, Pune, and Nagpur. We know the capital of Maharashtra is Nagpur. In this way, you can see the map of India, states and union territories. Here is also given state boundary, country capital, state capital. Our last point is map reading. In this map, you can see here one Suchi is provided: east, west, north, and south.
या ज्याप्रमाणे आपण दिशा लिहिल्या त्याप्रमाणे त्या मॅपच्या पण दिशा तशाच असतात आणि या मॅपच्या दिशेनुसार आपण ठरवू शकतो की कोणतं राज्य कोणत्या दिशेला आहे. या मॅप रिडिंगच्या संदर्भाने हे अजून एक रिव्हेन्यू मॅप आहे. हा ही तुम्ही त्याचा स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवा आणि हा कोणता जिल्हा कोणत्या दिशेला आहे परफेक्ट लक्षात ठेवा. जेव्हा आपण महाराष्ट्र आणि भारताचा नकाशा चांगल्या पद्धतीने लक्षात ठेवतो तर आपल्याला बऱ्याच गोष्टी एक्स्ट्रा नॉलेज साठी असू किंवा जीवनासाठी असू आपल्याला खूप प्रत्येक ठिकाणी त्या दोन्ही नकाशाचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. आणि there are some more questions on this are available. You can take a screenshot for your knowledge and you have to solve these questions as the homework. These are the questions related on the subdirections. Very nice questions are these. Take a screenshot and solve these subdirections properly. And lastly, here is given compass, दिशादर्शक. तर आपल्याला प्रश्न पडत असेल की जिथं कोणती दिशा कशीच कळत नाही तिथं कशाचा वापर करतात, तर ते कंपासचा वापर तिथं दिशा ओळखण्याचे सोपे व अचूक साधन कंपास आहे. यामध्ये आपल्याला दिसतंय कंपास हे दिशादर्शक साधन आहे जे पृथ्वीच्या चुंबकीय क्षेत्राच्या सहाय्याने आपल्याला दिशा दाखवते. याचा उपयोग नकाशा वाचन, ट्रेकिंग, प्रवास आणि दैनंदिन जीवनात दिशा ओळखण्यासाठी होतो. तुम्ही तर म्हणाल काय करायचे आपल्याकडे गुगल मॅप आहे, कुठेही टाकलं तरी आपल्याला दाखवतो कुठे जायचंय काय करायचंय. परंतु जेव्हा आपण ट्रेकिंग करतो बऱ्याचशा ठिकाणी रेंज वगैरे नसती, हे जर आपल्याकडे असेल तर आपल्याला कळतं कोणत्या दिशेला आपल्याला जायचंय आणि आपण कुठे चाललोय. ट्रेकिंगच्या प्रवासामध्ये आणि दैनंदिन दिशेसाठी आपल्याला कंपासचा देखील उपयोग होतो. आणि यामध्ये आपण जे शिकवले उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम त्याच पद्धतीने दिशांचाही संबंध याच्यात दाखवलेला आहे. हे दिशा दर्शनाचे हे सुद्धा खूप महत्वाचे साधन आहे. बघा कंपासची लाल सुई ती नेहमी उत्तर दिशा दाखवते आणि जे निळा टोक आहे ते नेहमी दक्षिण दिशेकडे असते. याप्रमाणे कंपास वापरताना आपण पाहिले. आणि जे नकाशाचे प्रकार आहेत अजून काही फक्त नॉलेज साठी आपण ते नकाशाचे प्रकार माहित असू शकतो. मॅप ची डेफिनेशन दिली. मॅप प्रेझेंट्स सिंपल वे टू अंडरस्टँड लोकेशन, प्लेस, डिरेक्शन, सब डिरेक्शन, स्केल, सिम्बॉल ऑफ कलर्स. मॅप ची डेफिनेशन आहे. मॅप आपल्याला काय रिप्रेझेंट करतो? लोकेशन, एखादी जागा, प्लेस, डायरेक्शन, दिशा, उपदिशा, प्रमाण and symbols of color. Different colors are used there for understanding its meaning properly. Here are given some different types of maps: topographic, political, physical, road map. This is generally we use. Road map describes the information of roads, railways, track, highway. And this is thematic map. Thematic map. And there are also economic for the in the large scale in the worldwide that is used economic maps. These maps economically use physical, political, weather, economic, resource, population, and world map. World maps are also there. World map describes as continents. खंड जे आहेत वेगवेगळे खंड ते वर्ल्ड मॅपच्या सहाय्याने आपण समजून घेऊ शकतो. खाली जर बघितलं आपण नॉटिकल मॅप्स जे आपण जहाज वगैरे प्रवास करतात समुद्रामध्ये त्यासाठी नॉटिकल मॅप्स वापरले जातात. शहरांमध्ये फिरताना सिटी मॅप मध्ये आपल्याला एरिया, रोड, फेमस थिंग्स रिलेटेड त्या सिटी कळतं आपल्याला. हे सिम्बॉल्स मॅप मध्ये वेगवेगळे सिम्बॉल्सही वापरले जातात. हे सिम्बॉल्स तुम्ही पाहून घ्या आणि याचे स्क्रीनशॉट काढून घ्या. वेळेवर एक स्क्रीनशॉट काढून घ्या. हा मॅप खूप महत्वाचा आहे. सिम्बॉल्स, these symbols we generally see everywhere while traveling. These pictures are like this. We can understand it. This is temple, this is fort, this is bridge. In this way, there are some questions in the exam. The sun is always in the direction at 6 p.m. आता बघा थोडासा कन्फ्युजिंग प्रश्न आहे. तर बघितलं आपण the sun is always in the direction at 6 p.m. विचारलंय शेवटी मला. 6 p.m. म्हणजे सूर्य मावळताना कोणत्या दिशेला असतो असा प्रश्न येतो. जर आपण व्यवस्थित अर्थ लावला
द सन ऑलवेज इन द, जर फास्ट लिहून टाकलं तो लंबवती टिकून जाईल. 6 PM ला विचारलंय कुठं मावळतो होतं, त्याचं उत्तर पश्चिम वेस्ट राहील. अशा प्रकारचे सोपे प्रश्न आपल्याला त्यावर येत राहतात. तर अशा त्या पूर्व 8 विषयांचा आपण सखोल नॉलेज घेऊन त्या 8ही विषय आपण जर लक्षात ठेवल्या तर आपल्याला सहजासहजी या सर्व गोष्टींची उत्तरे मिळू शकतात. तर सर्वात शेवटी हे तासिकेमध्ये मला घेण्याची जी संधी उपलब्ध करून दिली पंचायत समिती पाथर्डी गट शिक्षणाधिकारी शिवाजीराव कराड साहेब, सन्माननीय रामनाथ कराड साहेब, रामकिसन वाघ सर की ज्यांनी सर्व हँडल करून दिलं, आणि महत्वाचं घोगरे सर ज्यांनी पीपीटी तयार करण्याला मला मदत केली, या सर्वांचे मनपूर्वक आभार मानतो. आणि हा घटक तुम्हाला सर्वांना समजला असेल अशी अपेक्षा करतो. थँक्यू व्हेरी मच.